Hi, Assalamualaikum and good day everyone. So for this video, it is the continuation from the first part of chapter 1. So this is the second part for subtopic 1.1 atoms and molecule. Now let's have a look at mass spectrometer. Okay, so ini adalah in real life, okay, macam mana mass spectrometer itu. Okay, so ini adalah dia punya machine. And this is just the cross section to show you apa yang terjadi throughout this machine. Okay, so let's say kita ada sampel magnesium in solid. Okay, so kita letakkan sampel and then dia akan melalui this vaporization chamber. Okay, so dia akan bertukar daripada magnesium solid, mungkin dia akan jadi magnesium gas. Okay, so bila dia dah vaporize, okay, dia akan melalui ion accelerator. Okay, so maksudnya dia akan bertukar jadi Mg2 plus ion gas. Okay, so lepas dia lalu dekat sini, dia akan melalui this magnetic chamber. Okay, so dekat sini magnetic field akan detect the lightest ion. So this detector dia akan detect dan akan menghasilkan spectrum. Okay, so spectrum tu macam mana? It looks like this. Okay, so here is how the mass spectrum looks like. Okay, so dia agak messy sedikit, tapi dia akan memberitahu kamu useful information. Okay, nanti kita akan tengok apa info yang kita boleh dapat daripada this mass spec. Okay, from this kind of mass spectrum, okay, kamu boleh tahu the relative atomic mass of that element. Okay, ataupun kalau dia adalah molecule, we can know the relative molecular mass of that compound. And then we can also know the type of isotopes and the abundance of its relative isotopic mass. Okay, abundance tu ada berapa banyak lah dia punya isotopes. And then the structure of the compound if it is an unknown sample. Okay, so from contoh kalau it is unknown sample, kamu letak dekat melalui device tu, mass spectrum akan terhasil, and from there kamu tentukan, oh ini adalah compound apa. Okay, so itu kegunaan dia di peringkat universiti lah. But for your level, for matriculation level, you just need to know how to interpret this simplified mass spectrum. And ini untuk kita tengok dia punya abundance of the isotope. Okay, so from the mass spectrum, you can see a pattern representing the distribution of ions by mass. So maksudnya dia akan tunjuk mass to charge ratio. Okay, so ini adalah mass to charge ratio itulah. Okay, so sometimes dia boleh tunjuk the abundance, or sometimes dia boleh bagi juga info dalam percentage. Okay, so from this mass spectrum, we know that magnesium consists of 3 isotopes, magnesium 24, 25 and 26. Okay, so 24, 25 and 26 ni datang daripada mana? Because it has same proton, number of proton, but different in the neutron. Okay, so the height of each line, so ketinggian ni, setiap satu line ni, okay, dia ada ketinggiannya, and it is proportional to the abundance of each isotope. So ada berapa banyak isotop tu yang muncul. Okay, so isotopic abundance ni pula, dia ada dua cara lah. Dia boleh bagi dalam bentuk value ataupun ratio, ataupun dia boleh bagi dalam bentuk percentage. Okay, so depends on the question ataupun depends on the mass spectrum given lah. Right, so from this mass spectrum ni, kamu boleh nampak which line is the highest. Magnesium 24 here. Okay, so you can see the relative abundance is the highest, which is 63, followed by 9.1, and the least one is 8.1.
Okay, so we can conclude that magnesium 24 is the most abundant among these three isotope lah. Okay, magnesium 24 yang paling banyak exist. So from there we can conclude that magnesium 24 is the most stable to exist. Okay, yang lain-lain tu dia kurang stable, that is why dia punya relative abundance kurang lah, less. How to calculate the relative atomic mass from the mass spectrum? Okay, so macam mana kita nak kira? We can use this formula. So average atomic mass is equals to summation. Okay, so ini adalah simbol hasil tambah QI darab MI. So apa QI MI ni? Okay, divided by sum of QI. Okay, so cara nak hafal dia adalah E kimi E ki. Okay, so E kimi divided by E ki. Alright, so key here, QI, it represent the relative abundance, ataupun kalau soalan ataupun mass spectrum tu bagi percentage, then kamu masukkan value percentage of the isotope of the element, and then MI, mass. Okay, dia adalah isotopic mass of the element. So step 1 kita cari dulu average atomic mass, and then step 2 barulah kita compare dengan mass of 1/12 of carbon 12. So from there kita boleh tentukan dia punya relative atomic mass, and make sure final answer tak ada unit. Kalau kamu dah compare dengan carbon 12 ni, tak perlu tulis unit. Alright, so now let's have a look at this example. So the question asks you to determine the relative atomic mass for magnesium. So by using this Ikimi-Iki punya formula, okay, so step 1 kita cari dulu average atomic mass from this mass spectrum. Okay, so sum of Kimi. Okay, so divided by Iki. So this is the calculation. So you can see here 63 times 24. So maksudnya 63 times 24 tambah dengan 8.1 times 25 and tambah 9.1 times 26. Okay, so all of this, ini adalah 63, 8.1, 91, sorry 9.1. All of these are the abundance, relative abundance key. So it is the relative isotopic mass of each elements, and then you divide it by sum of relative abundance. Okay, so kamu akan dapat this answer. Okay, so kalau your calculator ada banyak titik perpuluhan, just masukkan sahaja until you get the final answer dekat step 2 ni, baru kamu bundarkan. And then next kita move to step 2. Okay, kita nak cari relative mass. Okay, so the formula is the same. Kamu compare dengan carbon 12. For this one, the answer will be 24.3279. Okay, and no unit. Sulfur is a non-metallic element found in many minerals. Calculate the relative atomic mass of the naturally occurring sulfur from the following data. Okay, so you are given with this table and the relative abundance. They are all in percentage. Okay, so tak ada masalah pun, kamu just masukkan value percentage itu dalam dia punya formula key. Right, so average atomic mass, the first step. Okay, kamu masukkan and dapatkan this value. And since dia adalah percentage, senanglah, total dia adalah 100%. And your average atomic mass is this 32.1 AMU, atomic mass unit. And when you want to calculate the second step, as the question asks you, calculate the relative atomic mass, okay, you just use this formula
and compare with carbon-12. So kamu akan dapat 32.1. Next is example 3. So figure below shows the mass spectrum of the element rubidium. What isotopes present in rubidium? So you can see here ada rubidium 85 and rubidium 87. Okay, so bukan yang atas ni ini dia punya abundance. So macam mana dapat abundance ni? Actually dia daripada graph lah. Macam ni kita baca. Okay, daripada this axis. Next question, what is the percentage abundance of each isotope? Ini soalan dia tanya percentage abundance, tapi soalan asalnya bagi kamu dalam bentuk abundance sahaja, bukan percentage. So you need to change to percentage. So maksudnya kena darab 100. And then next, calculate the relative atomic mass of rubidium. So just use the same step as previous question and kamu akan dapat dia punya relative atomic mass. Okay, so here are the answers. Okay. Right, so example 4, the ratio of the relative abundance of naturally occurring of chlorine isotope is as follows. Okay, so ini dia bagi dalam bentuk ratio pula soalan ni. So based on the carbon-12 scale, the relative atomic mass of chlorine 35 is 34.9689 and chlorine 37 36.9659. Okay, and calculate the relative atomic mass for chlorine. Since soalan bagi kamu dalam bentuk ratio, just tulis baliklah. Ini ratio always over 1. Okay, kalau dia bagi percentage, then kamu convert sendirilah. Since this one is ratio, just over 1. And then when you want to calculate the average atomic mass, okay, so ini dia akan jadi abundance untuk chlorine 35. And then satu sini dia akan jadi abundance untuk chlorine 37. So tak ada masalah pun, kamu just masukkan dalam formula. And jangan lupa, this is the sum of hasil tambah. Okay, jangan tertinggal lah, kamu kena tambah 3.127 tambah 1 sebab dia adalah hasil tambah. And dia punya final, sorry, not final answer yet. And the answer here will be 35.45 atomic mass unit. Okay, so kalau kamu tekan calculator dapat jawapan yang panjang-panjang tu, masukkan dulu pun tak apa. Okay, and then nanti final answer baru bundarkan pun boleh to 2 decimal place. Okay, so next step, which is you want to find the relative atomic mass of Cl, 35.45 AMU divided by 1/12 times 12 AMU. Kamu akan dapat 35.45 and this one without unit. Let's have a look at this extra exercise. Naturally occurring iridium is composed of 2 isotopes. This is the first one and this is the second one. And you are given with ratio 5:8. So maksudnya this one is 5 and this one is 8 respectively. Maksudnya ikut susunan. And the relative mass for each is 191.021 for iridium 191 and then 193.025 for iridium 193. And you are requested to calculate the relative atomic mass for the iridium with the ratio. So 5 is referring to the iridium 191 and 8 here refer to iridium 193. So by using this formula to find the average atomic mass, E kimi EK, so key here referring to this ratio. And mass
given in the question for each isotope. So just substitute into this formula, and remember this is sum of hasil tambah. So 5 times 191.021, this is for iridium 191, and plus with 8 darab 193.025, and divided by hasil tambah K, the sum of K 5 plus 8. So you will get your answer 192.254 atomic mass unit. Already got your answer here. Substitute into the formula to get the relative atomic mass for iridium. So this is your final answer, and remember, kalau relative, no unit. Now let's have a look at try this two. So a sample of chlorine consists of 76% of chlorine 35 and 24% of chlorine 37. Calculate the relative atomic mass of chlorine if the mass of isotopes are 34.96 atomic mass unit and 36.97 atomic mass unit respectively. You will use this formula Iki, and then you are given with percentage. So Ki itu akan jadi percentage lah, and ini adalah kamu punya calculation. So 76 untuk chlorine 35. So this is the mass, which is 34.96. So darab lah. And then 24 times 36.97 divided by the sum of your abundance. So maksudnya dalam this case, since dia guna percentage, so dia adalah 100. Alright, so you will get this answer 35.44 atomic mass unit, and then when you want to calculate the relative atomic mass, this is your final answer 35.44 and without unit. Now let's have a look at example 3. So the relative isotopic mass of lithium 6 and lithium 7 are as follows. Ini untuk lithium 6 and this one for lithium 7. Okay, so what is the percentage abundance of each isotope? Lithium 6 dengan lithium 7, berapa dia punya percentage abundance dalam bentuk percentage lah. And you are given with relative atomic mass of lithium is 6.94. Okay, so kalau kita tengok example 2 just now, kita diberi dengan percentage abundance, and kita ada dia punya isotopic mass, and kita nak cari dia punya relative atomic mass. Okay, so kita just guna ikut flow. First step kita cari Iki, and then kamu dapat average atomic mass, and then from there kamu boleh cari dia punya relative atomic mass untuk Cl, okay, untuk your sample. But in this question, soalan 3 tadi, kamu diberi ini, tapi kamu nak cari dia punya ni Ki for each isotope. So maksudnya kamu kena work in reverse. Okay, back to this question. Tulis semua information yang kamu ada. Okay, so ini yang penting sebab kita nak work in reverse, so kita kena gantikan ataupun gunakan unknown. Ini kita boleh andaikan dia adalah X sebab kita nak cari dalam percentage. Okay, so percentage total keseluruhan adalah 100%. Maksudnya total 100% tu lithium 6 dengan lithium 7. Okay, so macam mana kita nak tahu? Sebab kita tak ada apa-apa information pun tentang dia punya ratio. So kita boleh buat assumption. So kita assume ataupun kita let lah. Okay, so ini kita andaikan dia sebagai X, and lithium 7 adalah selebihnya. Selebihnya tu macam mana? 100 tolak X.
So sebab tu ini kita assume X, this one 100 minus X. Okay, so kena tulis assumption. Let X equals to abundance of lithium 6 and 100 minus X is the abundance of lithium 7. Okay, now kita guna formula E kimi EK by using the information yang kita dah ada pun dekat sini. Ini adalah lithium 6. Ini dia punya abundance X yang kita assume tadi, and this is the mass hasil darab, and then sum tambah dengan lithium 7. So ini adalah abundance untuk lithium 7, 100 minus X, and this is the mass untuk lithium 7. Okay, divided by total abundance ataupun in this case 100% lah sebab dalam percentage. Okay, so ini adalah dia punya average atomic mass. So macam mana kita dapat average atomic mass? Daripada relative atomic mass, and then kamu boleh dapat this average atomic mass. Okay, now back to this, and kamu akan dapat X 7.92%. Okay, so bila dah dapat X, sebab soalan minta each isotope, what is the percentage abundant of each isotope. So maksudnya kamu kena cari untuk lithium 6 dan juga lithium 7. Okay, so the green one is 7.92 ni adalah X. So X adalah apa tadi kita assume? Lithium 6 punya percentage abundant. So macam mana nak cari untuk lithium 7? Just masukkan dalam calculation untuk cari. So 100 minus X lah. So ini adalah lithium 6 tadi. And untuk lithium 7, 100 minus 7.92, kamu akan dapat 92.08%. Okay, so nyatakan your final answer.